my love, you make it too easy. Umesikia manze, BN pia amewaambia you make it too easy. Welcome back to my channel guys. My name is Gikonyo Baraka. Unaweza pia nita Junior, zote ni zangu. So guys, please subscribe if you have not subscribed. If you are a returning subscriber, welcome back. Please like, share, comment. Yeah, anything that you can do to make the next person know me, please do it, man. Say please do it. Yeah, the the reason as to why ni kama nimefurahia kiasi ni nimesoma a certain WhatsApp message sahi from a friend of mine. Ameniambia hata nikiweza niwaandikie hapo namba yangu, mkiweza mniwekeza kamera. Nisiko hapa na content ya mkurugenzi lakini quality haiwezi. By the way, I have been inspired by Abel Motua by the way, but also yeah, anyway, acha niacha kuongea sana. Let's get into today's story. Now, into today's story, we are going to talk about a certain guy called Ian. But now Ian, yes, he main character yetu kwa hii story. Sawa. So Ian, but ana play a big role yenye itakuja kusaidia the person kwa hii story yetu, the main character. Now guys, hebu kwanza niulizeni. Uulize, for how long unaweza beba grudge? Hebu niambie, for how long unaweza beba grudge? Because mimi na feel ni kama Ian grudge yake alipeleka group of schools. Grudge yake alibeba for 25 years. Because Ian, he really wanted to go into art school. But now Ian, every time he went there, I'll get rejected. I guess, me personally, if you ask me, mimi nafikiria ni juu painting level yake haikuwa kwa ile level art school walikuwa wanataka. So Ian got rejected twice. I guess hiyo ndio ilikuwa max. Mimi sijui kama hiyo ndio ilikuwa maximum, acha niache kusema kitu sijui. So after Ian amekuwa rejected twice, manze alidecide manze hii grudge siwezi achilia. Nyinyi ndio mmenifanya mbaya hivi, kitu nimeishi kutamani kufanya. Alafu sorry for that. Alafu ndio hii sasa mmeshaninyima, na kwanza umeninyima mara mbili. Hata after kujaribu mara ya pili. Ni sawa. It's okay guys. So after 25 years, Ian was a German chancellor. Now Ian, as he was directing his soldiers around that time ndio World War II it was going on. As Ian was directing his soldiers into Europe countries, he also directed them into Europe museums and Europe art galleries. Anywhere kulikuwa na arts and paints, aliwa direct huko. Wende waibe paintings, wamlete. And you might think that Ian hizi paintings zake alikuwa afanye nazo kitu ya maana after zimeibiwa. Because me personally I thought after kukuwa na hii graduate for 25 years, hizi paintings maybe atazifanya kitu. Maybe atakuja auziuzie government tena ama auzie hizo art galleries. But Ian decided to ban, kuchoma hizi paintings zote, zingine akaficha, sijui hata kwenye leka zingine. Na inasemekana aliiba an estimate around 600,000 paintings. Hizo ni paintings mob, mimi ukiniuliza, because that's like 20% of Europe's paintings. And the reason as to why nakwambia hizo paintings ni mob, ni juu painting moja hivi inaweza kuchinjia maisha yako yote. Because around hapo around 2000s, this guy alikuwa na net worth over 100 million. Because a single painting angeuza over $3 million. Sijui kama una get vile easy paintings ni mob. So guys, now let's get into the main character of the story. Ian tutakuja kumalizia na hiyo story kwa mwisho. Jota, I guess Ian hata hana main role nyingine kwa hii story. Now, the guy today acha tumuite ipe inaitwa aje. Acha tumuite Kasuku. So, Kasuku, he's in his mid-30s. And Kasuku, unlike Ian, he's a talented artist. To be specific, he's a painter. Now Ian, not Ian. Now Kasuku, manze, he was making money. But now according to Kasuku, he felt like the money he was making at the time, it was not enough for him. So, alifanya nini? Alienda mahali alikuwa anaenda wakati alikuwa anahitaji kufikiria. And alifikiria and idea kakuja kichwani. Na me guys, if you ask me, this idea that the guy had, it is $1 million idea. Cause huyu jamaa alikuja kuona the idea was he can be forging
paintings and paint them as new paintings, but in the old style yenye ilikuwa inatumika na the old famous artist wenye paintings zao zingine ziliibiwa na zingine zikachomwa na nani, na Ian wakati wa World War II. So mse akaona by the way hizi paintings zingine ziko na zenye ziko pia haziko juu hazikurudishwa kwa museums, hatujui kwenye Ian alipeleka. So the guy decides to be forging them. By then this idea by the way ili work na yeye vizuri big time, ili work into his favor by the vile alikuwa anataka for a very long time. Now around 1993 his life also took another turn, and a great turn, because me, if you ask me, the turn that life yake ilichukua, it's every man's dream to have a supportive wife, a wife who is ready to do anything that you are doing, because you and your wife mkishikana hivi, akili zenyu zikuwa the goal is the same, everything that you're doing together, you guys are going far. So yeah, I mean Kasuku and Rachel, acha tumuite Rachel, wakapatana 1993. They fell in love, they loved each other, sweet nothing or nini, and wakaoana, I guess by the end of the year wakaoana in 1993. Now Rachel decides not only to be married to the husband Kasuku, also to get into the business pamoja. Now Ian now Kasuku Ian manze, Ian nafata ni msahau, hata nyinyi msahau. Now Kasuku hayuko peke yake sasa akona bibi yake mwenye anamsupport na anampromote in every way yenye anaweza. So they decide to make sure that the paintings the paintings color ni the same na yenye ilikuwa ya kitambo. But then now let me tell you, Kasuku went to an extent that alitengeneza oven yenye ilikuwa inafanya paintings zikuwe crappy, zikae old kama za kitambo. Sinawaambia the goal was to make the paintings look the same na zile Ian aliiba kule Europe. Yeah, so walikuwa wametengeneza mpaka oven. Now and they used to make sure that they did not even miss a single detail. They did not want to make kufanya msea juu ati he see the original painting. Walikuwa wana forge the exact same thing, a replica, if I can use the word, a replica. Now after they are done painting, they would go and sell the paintings to auctioneers, art galleries, anywhere, museums. Yeah, now wakiulizwa where wametoa hizi paintings, they would say that the wife, siniwaambia by the way kuko a supportive wife ni vizuri, they will say that the wife Rachel alinherit paintings zake kutoka kwa grandparents wake wenye walikuwa painters in the ancient times, na paintings zao zilibiwa na Ian na sasa wamezirecover. If you ask me if those two guys were not geniuses, misijua walikuwa kina nani. And wakiuzia hiyo story the people from the art galleries and museums and anywhere, also walikuwa na buy your story because the story was checking out, because it is true. Ian alikuwa ameshaiba paintings zingine akachoma. So anaona kama hii ile basi, now if this is the original paint, why not buy the paint? Unasikia paint moja ilikuwa na go, ungeuza paint moja over $3 million. Bro, ndio maana nakwambia wase ni genius. Now you might be asking yourself, hey, hawa wase na wametengeneza hii pesa yote, wamekuwa kwa industry for a very long time, because wase walikuwa kwa hiyo industry for a long time. Kwani hakuna wase wanashuku hii kazi yao? Hakuna wase wanataka kuverify, kuauthenticate kazi yao? They had even an answer to those guys, because what they will do is, sinimwambia walikuwa na claim hizi paintings zilikuwa za grandparents wa Rachel wenye walikufa, wenye walikuwa painters in the ancient times. Now they will what they will do now, this is another advantage of technology and the power of editors. What they can do, they used to dress this Rachel into wanamvalisha vintage clothes, zile nguo za kitambo, zile nguo za kitambo, then they put that painting nyuma ya mali wanapigia Rachel picha, kama ni kwa dining room ama ni sitting room, wana make sure at the angle yenye wana capture Rachel nayo ina capture pia painting yenye wanauza. Now after they capture Rachel wearing vintage clothes, vintage setup
and the picture iko huko kwa background huko kwa sasa kwa ukuta huko. Now they take the picture to an editor who edits the picture and makes the picture look vintage. So hawezi tell hii picha ni ya sahi cause nguo za Rachel ni za kitambo, editing inaonyesha kila kitu ni ya kitambo. So this skeptic and authenticators, they will end up and buy the story, and after buying the story they buy the paints. You see mali pesa yao sasa inatoka. They also did now they were in business for a long time. Now by 2000s it is claimed or it is said that they had a net worth of $100 million US, which led them to living lavish lifestyle. Walikuwa na a villa South Frankfurt ama ndio Florida, walikuwa na a mansion in Germany. The husband nani Kasuku alikuwa anasukuma Jaguar pale mazee. Jaguar is a very heavy machine by the way. Yeah. So mazee wasa walikuwa naishi maisha poa, and they continued to scam people for years until 2006. Now 2006 hiyo ndio mwaka yangu nilizaliwa, but anyway. Yeah. So in 2006 something happened. Na inakuanga tu ni the small things ndo zinafanyanga msee anaanguka. Now in 2006 as mzee mzima Kasuku alikuwa pale mazee kwa kazi zake za paintings, one of the painting, I guess the white paint ikaisha. Now this was not a problem for no. Now akipaint paint yake ya white ikaisha. Hiyo iko shida kwake because the guy used to mix his own paintings. Now no, but not this day. Ndio maana nakwambia manzi mimi sijui. But the shetani akiamua by the kuharibu by the ebu guys, let me tell you something. The small things ndio zinaweza kuangusha, not the big ones, because ile kubwa unaiona. These small things, ebu be checking up on them. Hiyo ndio kitu inaweza kuangusha vibaya because as this guy alikuwa na paint, nimwambia paint yake iliisha, and the guy was mixing his own paints, so hakuwa ananunua. But not today. Today this guy, I guess maybe alikuwa tired ama sijui nini, he decides to go and buy a paint from a shop yenye imefunguliwa juzi. Hii shop si ancient kama ile zile paints zao. So the guy goes and buys a paint kutoka kwa a new shop. Okay, I wouldn't call it new, but zile vitu zilikuwa hapo haziko za generation hizo paintings zao. So the guy goes and buys the paints yenye ilikuwa na one of the ingredients ilikuwa titanium. Ndawambia mbona nimwambia titanium to be specific. So he comes back home ama kwenye walikuwa wanafanyia kazi yao, but they also walikuwa bigi to a point that walikuwa mpaka na crew. So wambea sana 2000 walikuwa na net worth of 100 million. So na si wao pa wawili pekee, obviously walikuwa na crew behind them. So amekuja amemaliza hiyo painting yake. Kawaida yao akimaliza painting wanapeleka kwa art gallery, museum ama anywhere, and they go and sell the paint there. Now this particular paint, I guess hii particular paint ndio waliuza over $3 million. Now when the buyer alipeleka the paint kwake nyumbani, as he was like admiring his paint, he notices no, something off. There's something off with this paint. So he takes the paint back to the art gallery and asks for the authentication document ya hizi paints. But you guys already know that hawana authentication document cause paintings zao ni kuforge na forge, ni copyright, ni replica. Sijui nimengoa hapo anyway guys, but mimi ni Mkikuyu, naitwa Gikonyo. Yeah, Gikonyo. And I'm proud to be a Kikuyu. Na plus sijazoea kuongea sana by the way. So yeah, so anyway, you say excuse ya kungoa anyway. Yeah. So as huyu baya amekuja akaitisha authentication document ya hii paint, obviously haiko juu si paint ni replica, si ni fake. Si ni copycat. So the guys amekasirika tena. Now the guy alikuwa he was a rich guy. Now he takes the paint to I guess an expert he knew. Now this expert anachukua the paint and he scans the paint under a microscope. Now hapa kwa microscope is where the guy discovers that the paint has titanium in it. And titanium was not eligible for use until after 1960.
And remember guys, nimewambia hizi paintings ni za kitambo na huko time za World War. Na hiyo time titanium haikuwa. So there is no way this paint could be original na ikuwe na titanium ndani yake. You see why the guy was mad? Now the guy, the next phone call or the next place he went ni kwa a district court huko Germany. He sued the guys. Now after suing the guys, now these other art galleries, museums, everywhere these guys used to sell their paintings, they started suing these guys. They started kuwasu. After being sued, I guess these guys walikuwa mababi design wako wanajali kama wanasuiwa ama wasuiwi because they had the money. One day as they were driving in their Jaguar, I guess wametoka kwa villa yao ama ndio kwa mansion yao Germany, from nowhere cops wametoka tu, ni kama walikuwa wamemedi, walikuwa wanajua masaa yake ndio ya kutoka. So as the guy wametoka tu kwa driveway, ameshika barabara, boom, the guys get circled by the police. Police wanakuja wanazingirwa na police vehicles. They get arrested. The wife anasukumwa ndani 4 years, the guy anasukumwa ndani 6 years. Me of which you ask me, 6 years na 4 years azikuwa miaka mingi kwao. These guys are millionaires, $100 million US dollars, not even Kenyan money. That's a lot of money. Yeah, so that is how that was their downfall. Even ndio walikuja kushikwa, even walikuja kuanguka. Na unaona wameanguka juu kitu ya ufala. Juu jamaa ali decide tu asimix paintings zake hii siku ende anunue. Na hivyo ndio walishikwa. Yeah, at that time Ian hakuwa uhai at the time, so he was dead. So as this guy were getting sued and getting sent to jail, Ian was nowhere to be found. So when walikuja kusafa ni hawa wase wawili, na hawa wase wawili 6 years na 4 years, hiyo si mingi. So yeah, hapo ndio story yetu inaishia. Yeah, let me know what you think down in the comment section, guys, and please bring me new subscribers, man. Yeah, load me up to 200k, man. Yeah, I mean 200, even 200k. Yeah, I don't mind. Yeah.